Hello student, welcome back once again. Ngasi ay natakadriba chapter si chapter number 11 ki area and its boundary haba class 5 ki ahum suba tangkak ni. Ngasi akoy na nainagdriba topic asi akoy area ki matang dani. Aduna area pisi karino habadi yang asi ko. Area ki definition da hadi area is the space occupied by a flat surface or an object. It is measured in square units. Haipatang atra lake area habisi karino haba matamda object amana natraga flat surface amana space ama occupy tawribado madu bukhone area kaukane ba area haigane area si karina measure tawi haba matamda square units na measure tawe samna harabada area si ko group of square na hadi square group kharana sabane area areas adu karamna sabano habidi ai example pair ga yengse bako adana rectangle ama aina pire rectangle ki length si aina 5 sangale and the breadth na kya sangale 4 sangale khalase high river rectangle sina 5 sangi ba rectangle sina high ri si karino haba matamda magi length asi divide tok tho e hain kya thona 5 equal part divide tok tho e hain. And then about the breadth issue masu kaya ba 4 equal part khaido e haini adu itati tara iba khaido re iba singse square form watani then square se koina count oba matamda kaya tare haba matamda 20 tare 20 square sina masigi area ama sigi shape sigi area ama ni na haidune adu itati then akoina sumain tawdana length si divide equal divide khaidok leiba yaba nate and breadth si equal divide tum khaidok khaidok kana hot lei yaba natabanina then how to find the number of square se karamna phangani haba matamda akoina length amasung breadth se multiply tawraga khangani ba akoina sumaina khaidok traga su haba khoki length se equal divide khaidok traga su and the breadth se equal divide khaidok traga su then we can find the number of the kaba square to khangba ngamgani kamaina khangba ngamgani haba matamda length ka breadth ka multiply tawraka da akoina a number of square to khangba ngamgani then number of square se hai se kaino haba matamda area haba natra aduna area putho u hai taragadi akoina length amasung breadth multiply tawraka puthokani ko aduna formula akoina isana so semjaba yai area of the rectangles haraga rectangles ki area hai taragadi kaino haba matamda length into breadth and lakane ko and then about the square di kadawi haba matamda square di loina sangba mane aidi side khudima sangma manabani na kadawba magidi side into side la ani ba madi length breadth to khandok pangam de dana aduna side into side la ani aduna area of the square gi formula di kai tarani haba matamda side into side haina la ani sini sumain taraga khone area putok to si aduna aina ngasi hoturiba question sing hai tare worksheet 2 dagi question number 2 si then question number 1 se dum aita kani and then question number 2 se hani yang siko 2 gi question number a if the square of side 21 meters se question centimeters oigada bani ko masi mesem tok piro are joined then find the area of the rectangles form then square ani khakni magi side sing asang bana koi 21 centimeters leiba square ani khaktuna join tobo matamda tarakturiba shape mawongsi koi rectangular shape tane taraktuisi aduna sengkhriba rectangles tugi area putho o habane adu itadi square ani khakna sabanina chamanaba square ani khakna sabanina square amakhaki area puthokpada square ani dugi area khangane aduna square amakaki area hana putoksi then area of the first square harake hamba square dugi area harake my formula kai lay length into breadth multiply tawni habanatra adu square da di length breadth laitamni na khona kari high side into side high aduna area of the first square is equal to side into side high my side to get sang mo chinjin do ni ko aduna next step ta karila a haba matamda 21 into 21 la
then 21 into 21 multiply tawbadi I answer se tum tare irage no final tok saro ko, that is the answer is 441 tar gen taraba adudi 441 sina sumain thamamagadi khoi lali kari haga to square masing ni aduna khoina kai haiduba square hana maning na tapamaba adu unit na kai the only centimeter the on bani na 441 square centimeters and habiyo natragana centimeter square and habiyo understand tawraba aduna area of the first square ahamba square to gi keba area khangabani na then square ani khaktina rectangles ki form the saramne na area of the rectangles form hana putho harabani na akona makha da kai thare area of the rectangles form is equal to harakana kadoba then 441 che square to gi area natra adudi 441 cha ani chang dubuni na then 441 da kanana multiply tawrani haba matamda 2 na multiply tawrani aduna area of the rectangle form is equal to 2 into 441 hana la isini ko then 2 into 441 multiply tawda answer kya tare haba matamda 882 siju kai haga doba square centimeters kaino area natra siju puthoise ani ko aduna suman tawraga patoka dobani understand tawraba aduna question number b da mula b da kari hari haba matamda what is the area of the given figures piramima figure sige area putho hai then sugumba figure sige akoina area puthokpadi tamde akoina tambadi only the area of the square and the rectangles adu hoita gadi rectangle shape amasung square shape to onthok toini ko nangna puthokpada like to pa hai tare aduna aina same se habe yengo then chi figure sida aina sida line se ama chingchin tardi rectangles ani ka form tore kentai ko then mogi length and breadth khang taragadi kone area puthokpa yadoini aduna yengsi aina piriba sigi breadth si khangdi masi khangna bakarna puthokani haba matamda makhada lari 32 si yengo then aduga mai mathakta lari 24 ki asang sieng biro then 32 dagi 24 se minus tawgi taragadi masigi asangba aina chingiba line sigi asangba se khangni dana then 32 minus 24 di answer kya tare haba matanda 8 cm tare then adu itadi aina semi ba rectangle sigi breadth chi kya tare habada 8 cm tare length di pirame ko kya pirame habada 25 pirame adu itadi masigi rectangle sigi area hana putho ase adu maming thondragadi yarodaba kai gino hai taragadi rectangle se aina semi se ani tholakpani na then maming sina sigini sina sigini adu khangnaba aina maming thole kari haina a b c d e f g haina thole aduna first ta anakona puthok to si area of the rectangles a b c g ni hana puthok to se natra aduna a b c g hana puthok to ni na aina command open do yengasi then area of the rectangle is equal to area of the rectangles the maming do ma kanamba rectangles to do have do mention to the bayade ko then area of the rectangles a b c g is equal to length into breadth ai akoi length kya sangba 25 ni breadth kya sangba 8 ni the answer is kya tare 200 square centimeters understand tawre ko mathangi rectangles atopa makhada leribe rectangles kisu area puthok tu natra aduna area of the rectangles kari hani g d e f understand tawbra figures type yem ko adu understand tawkani is equal to length into breadth la ani natra length kya sangba 32 ne breadth kya sangba 60 then multiply tawrubada answer kya tare 192 square centimeters understand tawre ko then multiply tawbuse na nungti khuding tawbuse noi na tawhaning ba hai tare aina dum answer cha direct ibani noi na dum final tok jo ko adu itadi khugi rectangle ani the form tawgi bisigi area loin khangabani na khugi total area puthokpa yare apunba area se kya oramduno hai taragadi therefore total area is equal to first ki kya ba 200 takhibiduga second ki rectangles ki area 192 tab sika khoi plus toksilani adu itadi
मोगी अपुनबा एरिया तो खंगनी नत्रा अदुना 200 प्लस 192 लाए देन आंसर इज क्या तारे 392 square centimeters and then my option da karamba chumani haba matamda Roman number 3 chumani ko gandadra aduna question number 3 da mulaksi find the area of the shaded part ai shaded part id color mama na sangi ko adu dubuni ko ne shaded part hai then question number a si da lari se kari no haba matamda masi square shape ne chumi ko square shape sida ma shaded tawramni na sigi area se putho haibani then square da side khudi ma loina sangba manabra manai aduna magi area kya tani habam tamda then area bisi hapetang remind tawrake area bisi kona group of square punchil laga sabani habna to square khana punchil laga sabani na koi square machine dune kona khangdu se adu tare square machine khangya tadi magi length amasung breadth to multiply to haba natra adu tadi square de ka doba length breadth laitabni na side to side lakane adu tadi area of this figure masigi figure sigi area kya tare haba matamda 49 square centimeters tarane understand obra habedi kamai line 7 into 7 hana lakhibane understand tawre ko aduga mu mathangi mu kedoba b se mu sigi shaded part si khoi ge rectangle si ki tangkhai ni chumbra akhoi gi tangkhai puthoke tangkhai amagi value puthoke hai targeti khone always 2 na divide tawi hai semanti hafatang nang nasagi mindset ta thambi ba hai tare gantare ko aduna kadoba and then first the kun to go be thabak si kaino area of the rectangles hana puthok to understand tawraba aduna area of this rectangles masigi rectangle ki area puthok ai dadi 9 into 6 la ani dana 9 into 6 ti kya na 54 then apun ba whole area si 54 tare then akun puthok to is the only the shaded part ni then area of the shaded part is equal to harakaila ani 54 divided by 2 hana la ani then 54 divided by 2 hadi 2 ne divide to biro adu de 2 ne divide to bose koina shortcut divide to su yai and then akoina general method ta ko gi divide ki form the ula su yai ko adun 54 ro 2 ne divide to bose combine to bune eng si ko 2 ne divide to bum tam da 5 ta ba thi duini ke ada lai laite nearest lai ko nearest ke ada 2 ni 2 are kya no 4 kya length ki 1 natra then 1 duga my 4 horen thang lar to ni then 1 duga 4 duga di kya no 14 tabdi 2 7 jar kya no 14 the answer is kya tare 27 gyandani ko 27 china answer is man thanamati lambra chumbra lali kari hap kan koina 27 si square machine natra 27 square centimeters unit jo hap ta be ate ha ba ko sumain to ro putho and then about c su hai tare understand tawre aduna matham question amul laksi ko matham question sina combine to ge ha ba matam da worksheet 3 ni worksheet 3 ki question number 1 chi ka petang tarongge aduga nang remaining part 2 se question number 2 si di nang hot pangam gane and then about 3 si su hot pangam gani ko aduna question number 1 si yang sim deduce the area and then perimeters of the following shapes ai kon puthok tu si kaino haba matam da area ne amadi perimeters ne putho ai adu ita de ai nang sai kari ha ki haba matam da akoina tambadi only the rectangles and the square shape ni tamise adu itadi pyramid ba shape se koina rectangles natraga square shape to ontho ka to bane ba hana aduna aina ontho e kamaina to bune di yangasi ko se ontho e ure ko then masjid ista koina length se kya sang hai na ontho iba mathaki si ki hai tare magi length si 5 cm ni and breadth khanga ba khangde then break khang da base ana puto ka to ba hai tare bread se kya organi ha ba matam de yango bread si khoi karam na puto ka ni ha ba matam da makha ki pi makha si dai dum understand to be ai songkan gi asang ba si 6 cm 6 meters ni natra se then left side to left si na 5 meters ni then 6 meters to gi 5 meters asang ba se khaido ki tar ka di ngasai ki masi gi khangdri ba khoi na khangningi ba part se khoi asang ba si khangdu natra aduna 6 minus kana la ani 5 is equal to kana 1 meters la ani understand tawraba aduna first ki khoi na sengkhriba rectangle ahamba sengkhriba rectangle si gi breadth khange kya sa kya oira me ba 1
meters oirame understand tawraba aduga mathang ki rectangle kisu leng khangabra breadth khangabra habetang yangtho siko breadth piramaba yes pirame kya sangi sorry leng piramaba pirame kya sangi 5 meters breadth piramaba khangdari masi khangnabagi damakta karamna putokani haba matamda mathakta laidi 5 siga makhada laidi 4 meters siga minus taw taragadi aini khangningiba chingkhriba atemba ko chingkhriba kaba leng si khangdu natra adudi 5 minus 4 the answer kya tare 1 adudi masu kya orame 1 meters ka pakpo orame adui tadi aina second gi semiba rectangle sigi leng break khangamani leng break khangabani na khone kai puthok pa yare area puthok pa yare aduna first ki ane sengi ba mathak ki hai tare ko ai ji maming thom ko pa la ro si satat men ba tambagi am tam si ko aduna leng break khangabani area kya ta ani 5 into 1 answer kya tare 5 tare makha gi su kaino leng kya oi ba 5 break na kya oi ba 1 oi ba then 5 into 1 de kya no 5 then total area de kya tare 10 tare 10 chin final oi ba yade 10 kai makha ta kai tap ko to ba 10 square ke to ba centimeter san tap sorry meter san tap unit meters to on bani na ko and then about the perimeters and then perimeter si koi mamang de loina loi khara bani ko then perimeters ha bisi kari no ha ba matam da ha petang samnam na hage figures to gi magi boundary ga sang bu ko na kari kawi ha ba matam da perimeters chi kawi adu eta de magi boundary sing che loina plus taw doi ne ken taraba adu eta tarde duna plus taw si ko duna aina plus taw pase ka 6 de horake 6 de plus taw si 6 ha ba sa si de plus taw ke then 6 to 5 asang sap chela si 5 asang se plus taw sila de ko kya tare 11 da ko kana ma hapchen de 1 hapchen de ni ko 1 chang ha ge bani masi ke sa thi natra aduna 1 chang amni 11 da 1 hapchela de kya no 12 la 12 ta mo kya ba 4 hapchela de kya no 16 la 16 da mo 5 hapchela de kya no 21 la then 21 da 1 hapchela si 1 chang ha ge ko 1 hapchela de kya tare ha da 22 tare sumain to puthok ko ne my dear student aduna question ba b amajung si sina no yum da holo do ingonda submit tawro masigi de lusilasi mathangi amu video mu ngai minasi have a nice day bye